Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் host Naina. So definitely you all know this is a rainy season and in this season Nattu Cholam. This is a Nattu Cholam season. I am calling this season Nattu Cholam season. So today I am showing you boiled Nattu Cholam recipe. ಇದು ரொம்ப ஈஸி ரெசிபி குக்கரில் ரொம்ப ஈஸி ரெசிபி I'm showing you. Vanga. First, I am going to wash this Moonanattu cholam. Moonanattu cholam. So, firstly, I am fill out this way. Okay. Now, wash this. కుక్కర్లే కుక్కర్లే మూన్ పీస్ పెట్టుకో రెండు రెండు బౌల్ తన్ని రెండు ಮೂನ್ ವಿಸಲ್ சுட சுட சோளம் பாருங்க மஞ்சள் கலர் சுட சுட சோளம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல பாருங்க மஞ்சள் கலர் சுட சுட boiled nattu cholam. Okay, now I am spreading this is a red मीनाकाई पोड़ी कुंज रेड मीनाकाई पोड़ी उप्पू ओके एंड एलिमंचम ज्यूस so
boil nattu cholam is ready.